Ana muri mutya mwangu tutandike obudde mbulaba. Shall make it mwana mwangu tutandike. Mwangu nize mujje tutandike. Either we make it or we lose it, but we shall make it. Katonda ali ku ludda lwaffe. Kakati olwaleero bane musibye mutyano, mwasuze mutyano gye muli musharinge. Musharinge president yabagamba juzi musharinge bane temukwatira mikutu gya mukwatira emikutu mbate muri mu struggle. Bwe tutya tuzikirira. My fear is the key. Edda twalina film gye twalabanga yali ga good light cinema buli kaseera twagendangayo ku mulembe gwa fear is the key. I think yali Charles Bronson, but fear is the key. Otegedde egamba bwe sharinga tusomesa, we want people to get this in their head ne mu Uganda nga bwe muba musobola okukimanya mwenna. Ega buli muntu alina take gy'alina okuzannya, nze kaadi ezange zenzanya ze zino. Otegedde oluvannyuma mujja kuzawa nti kaadi zino nnungi nnyo era ziteeka omukulembeze waffe mu buyinza. Kale kaakati topic olwaliro gye ngenda okuconcentratingako mpandiikidde ebbaluwa ba generals ba Uganda abali mu SFC abali ne mu NRA. Wanze giyita NRA nze gye mmanyi bino ebirala byonna Uganda People's Defence Forces ebyo byajja luvannyuma nze mpandiikira ba NRA. Bawandiikidde ebbaluwa njagala kubanyonyola kuba ne president yagezezzaako okukibanyonyola n'abagamba nti Museveni abagambye nti agenda kukozesa ttanka okutta. Kakati kansokuba ne nsonyiwe oli musiraamu oba oli mukatuliki ndabye n'okusaba kungi nnyo abantu bonna bali mu kusaba eggwanga lyaffe. Nze njagala kusoba ddakiika emu then tutandike. Ayi Mukama omulungi, Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaac, Katonda Jacob, Katonda w'abasiraamu, gwe w'abakatuliki, gwe w'abalokole, gwe w'abaki. Mukama Uganda tugikukwasa kubanga yiyo era gwe watuleeta mu nsi eno n'okuteeka mu kifo kino. Mukama tukusaba otemere Museveni kuba agende ne gurupu ye ne mutabani we era obuyinza obuddiza erifa abantu, tuzimbe eggwanga eppya eryeyagaza buli muntu. Amiina. Bane maze okusaba kati kye temunenya kati obudde butuuse ku point of no return. Kakati mbadde mbagamba nti kiki ekigenda mu maaso era tukola tutya kino ekintu tukibalage nti kakati njagala okusooka nakwogera ku nsonga zino. Gaba abantu batuba tusomesa ebintu bino babitegeera. Kasita omuntu anaabitegeera nti bibenefitinga ye era okuyimuka ffenna mu diaspora n'okuyimuka mu Uganda biyamba ffe ffenna. Mutegeere we tuli n'owe tugenda okubeera. Kakati Museveni yaani? Abantu abasinga tebamanyi Museveni n'ebigendererwa bye yaani. Otegedde Museveni yaani era n'ebigendererwa bye byani. Ndowooza okulonda okwedde mwakola bintu ebyalimu bagamba General Uheru kati ffe twamusonyiwa. General Uheru ffe twamugamba buli ataatulwanyise ffe ebikolobero byonna olw'obulungi bw'eggwanga tujja kumusonyiwa. Ne tumugamba ti General Uheru engeri gy'ovudde ku Museveni naye n'omulaba bubiiwe ffe tukusonyiye naye totulwanyisa. Ffe buli atatulwanyisa tujja kumusonyiwa. Okujjako the issue tutajja kusonyiwa ye kyettaka kubanga ekyettaka tulina okukisolvinga
mu Uganda yonna okuva e Karamoja paka ekisoro ekyettaka kubanga kutugenda okuzimbira national capitalism. Kakati Museveni bw'avaawo n'agamba nti ajja kutta abantu era agenda kuwa orders. Kati ffe kye tuwandikidde ab'amagye bategeere kiki kye bagenda okukola n'ekibafiirwa n'eggwanga kye ligenda okufiirwa kubanga bwe bagendera ku orders za Museveni there's going to be a civil war because abantu tebakyadda mabega okwenunula. The general who refused to crush Tiananmen Square protesters kino kyali mu Russia mu China mu 1989. Mu 1989 waliyo okwemulugunya mu China. General gwe baali balina okuba abajeno bakulu nnyo mu nsi, general erina okukomandinga aba crash taka ezatta abantu kuba ye yagaana. Ufuna obudde n'osoma ku bintu bino nti the general who refused to crush the Tiananmen Square protesters ye yatuula wali n'alowooza nga ye omuntu omu olw'obuyinza bwe n'agamba nti kino kye baŋŋamba okukola kirungi n'adifyinga orders nga Katumba Wamala bwe yadifyinga orders ez'okukuba abantu ekaseese. General Uhuru gwe twasonyiwa, General Uhuru lwagatugamba ffe twakusonyiwa senga totulwanyise. Bw'otulwanyisa tubikomyawo, bw'ototulwanyisa ffe twakusonyiwa kuba kati naawe olaba nti you are a victim of circumstances. Kakati General n'aga nti musome ekintu kino male mukyetegereze nakikutize mukala. General n'aga nti this is political. This issue of the Tiananmen Square is political. Nze omuntu omu sisobola kutta abantu bano bonna bangi. N'adifyinga orders. Ne bamukwata, ne bamuarrestinga, ne bamutwala mu court martial. Ffe bajjeno tubagamba nga ngenda otandika okusomesa olwaleero bye ngenda okusomesaako ngenda mu detail ngenda kulifyinga kweno topic yono musajja because generals are generals era tubaagala nnyo. Ffe twabagamba nti bajjeno tubaagala nnyo tetulina nammwe mutawaana naye we are under a siege or a conquest of something else other than democracy. Ku Museveni ne mutabani we ne kagurupu ke otegedde. Kakati ono jeno bamuteeka mu court martial bagamba nti bannange this is political. This is a political issue. But now we are going from there. Namwe mwe muba tutandika okubasomesa bajjeno. Njagala mukiwulire mu sharing program eno. But general, the issue that is in Uganda today is political. Museveni yagenda mu nsiko ffe tugenda ffe twelwanako because it was a political issue. Muhooza agamba on the other hand nti there is going to be a free and fair election. Never international observers bagenda kukkirizibwa okujja. Awo wenjaga okukola counterbalance ku Muhoozi, ku General Muhoozi. Nze sijja kumuvoola ebyo tuli biraba nga Kyagulanyi atuuse mu ki kubanga is going to be retired from the army. Is going to be retired from the army. Bw'anaaba ayagala kufuluma peacefully. Bw'anaaba tayagala kufuluma peacefully, is going to be court-martialed more crime tribunal kuba ebintu byakoze bingi nnyo under security yejja outer security n'abantu basse. So we are giving him an option to decide either to live with what he has adde waabwe Tanzania gye yazaalibwa eyo oba akole ki alwane bukimu kifiirwe kubanga tewajja kuba tejjajja kukkirizibwa bale mushayalingi tejjajja kukkirizibwa kuttibwa na kutwalibwako nsi ye. Kati Museveni yava ludda wa abantu bane abasinga Museveni kuba talinaako malaalo ge tetuba tumumanyi. Museveni yava ludda wa Museveni yava ekifo kyova nti akosa nnyo eddogo ly'abachwezi yava ekifo bakiyita President de Tabola. President de Tabola. Senga obuuza Museveni gye yajja n'agamba nti at 26 years of age ayingira mu study groups kubanga you people you don't know what the study groups are tubadde tuzibanyonnyola mbi nnyo zaaliwo mu Cold War. Communist aba Russia mu Soviet Union baleetanga pamphlets kuva ku embassy
ne bazitwala in the spreading of communism mu masomero gonna nga bagezaako okusomesa ideas za Karl Marx biki bino byonna ne munne Eagles byonna nga communism bweriki kubanga jjukira nti mu Cold War it was the war between the Americans after the end of the Second World War. After the end of the Second World War, it comes to communism. Kubanga communism yaliwo, but between East Germany and West Germany, that's where the Cold War starts. Kati ba Museveni bapikinga theories zino. Not like study groups. Chechibatwale Mozambique. Museveni is originally from Tanzania, a place called Tabora today. Ewakabaka owabachwezi yali mukambwe nnyo. It was the borderline between Buganda and Tanzania. Iwabo kabaka bamitanga nyungu ya mawe ewunya nyembe. Museveni is not a Ugandan. He comes, assimilates, nakula mu nyumba ya winyi bya nyima ne bamuyola n'atandika bi study group n'atandika theories ze ideologies ze ezokukwata okukola communism in the entire African continent. Ne akole new class of people, new breed byagezako kwa chovanta aganti mumwe time kitasobola kumuwa time. His theory is wrong. Practice yaji twalika awalala twebere mtu mugobe otegedde kati nga osomye ku musajja oyo nyungu ya maawe bebeita abachwezi tuva muhoza ayoga nnyo abachwezi bebabalwanirira ebyo tebijja kukola waffe abetwale ate Museveni tukugamba bw'oyiwa omusaayi mu Uganda ne mutabani wo mu Uganda, we shall drive you out of Uganda with your entire family. Senga revolution abantu banagyebeeramu ne bakugoba lwampaka. We shall drive you out of Uganda. For the record, sikiddamu kimenya. We shall drive you out with your entire family. Buja akuinako wadde akaviiri alina okufuluma Uganda. Kwanga, you are a very bad person and welcome visitor. Atamanyi gye wava, atamanyi nnakuyo, atamanyi gye muyiseemu. We are trying our best okuzimba society empya mu Uganda based on the old society. Tetugera kuzimba society empya kujjawo bano nabano nedda. We are going to build a society. Tulwanirira today mu constitutional conference tuzimbe Uganda empya nga tuliko organizinga abatoro, abanyankole, abanalwanda, abateeso, abakiga buli muntu mu federalism ne national capitalism. So go bino byaga okukolagana n'ebintu byo. Olwaleero nno nja kusomesa bulungi nnyo mu kitege. Kakati ebintu bino nabagamba nti biggwera luddawa. Njagala mu bitegeere biggwera luddawa era tuli luddawa. Kansomese ku kintu kino ojagera ku New Times. Wandika New Times. Rwanda thanks Russia for support to Eastern DR Congo peace process. Njagala osome egguliro lino bane mufune kalamu mube up to date over issues. Kubanga tuli mu international political wing, we are following events that is going to lead to the deliverance of Uganda n'okuteeka Kyagulanyi mu kkomera. Oba amusiba oba kaye bwaba musajja kale amutte. Kale bwaba musajja amutte. Alikiwulira. Otegedde. Kakati okyaba tugezaako kubalaga ebintu bino nti Rwanda ekyaba latest news eri kandi olaga ebintu bino kubanga this is a conference. Eno conference mujja kugisoma gye yabadde Cairo. America, because Uganda kamaddemu ekintu kino mu kitegeere lwaki Uganda egenda kuba nsi nnungi after Museveni ne Muhoozi. Uganda is the center. Nga Museveni bwagamba nti is the head of the non-allied movement. Uganda is the center of the geopolitical balance of the entire world, the Great Lakes region. Nkiddamu for the record, Uganda is the center. Katinga bwaba Museveni is the head of the non-allied movement okudriving communism ideas in the whole of Africa. Nga dreams we ziri ekyamuwesa ekintu ekyo.
For us, we are saying Uganda under Kyagulanyi yigero kuba geopolitical balance. Otegedde economically, politically, between the West and the Russian and the Chinese. Abantu bino bintu tabitegeera bulungi kiva tubasomesa. Kakati Rwanda nga bamaze ne M23 eyava mu Uganda. Oba mumanyi nti M23 yava mu Uganda between Rwanda tuva nti oyo gundi oyo journalist Mwenda beba supplying ebyokulwanyisa beba supplying ebyokulwanyisa M23 okuzimba Gretus Empire n'abantu abagifiiriddemu. Ffe tubagamba nti we are going to build an inclusive society for every person. Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, otegedde South Sudan as of now. Gana basigadde aba Ethiopia ezembwa tujja kuzifulumya. Aba Ethiopia, aba Eritrea tujja kubafulumya, tujja kusolving a conflict. Abasomali tujja kubafulumya. Mpozi Kyagulanyi nga tampadde mulimu. Ebyo tebinkwatako. Nze bwampa omulimu kyekyo kyenja okukola bwampa omulimu. Kakati Rwanda nga bamaze okukola endagaano kati njagala mutegere international diplomacy bwekola ne importance yayo mu struggle yaffe. President Trump, who is a honorable president in America, the US Secretary of State, who is a honorable person, otegere bava ne bagya solving a world conflicts, also making sure that stabilizing the entire world. Ne bayita Kagame wiki eziwedde ebbiri ndowooza ne bayita ne wa Congo ne bakola endagaano. Olumala okukola endagaano esembayo ne bakkiriza be bagenda okukola ate ewiiki eno gundi neerumba M23 kubanga they are about conquest of the biggest chunk of land. Otegedde okutuukiriza ekigendererwa kyabwe kiri ekyabwe kibayina nti bo balina okuba nga bafuga mu Great Lakes region mwonna be bakabaka ye breed empya. Fetugamba no, this is our land, this is our country. Nga bwe kyavudde nga bwe mwakyabye nti Muhoozi yatuuse ku point of no return okugaana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuyita ne wayalina okuyita mu Kampala oba ng'agenda mu mbuga ye. This is an overthrow of our society. Tukyayinza kubikkiriza. Otegedde kati kino Rwanda ate okudduka n'egenda mu Russia mujja kusoma eggulire lino mulitegeere muyinza okuza nti mbawayira mulitegeere bulungi ne discussion ezabaddeyo eza Rwanda n'abo kubanga bagamba nti bo ate kati baddukira eri Russia ate nga bamaze okukola endagaano n'Amerika. Mujjukire nti raw materials eziri mu Congo mu geopolitical balance nkulu nnyo mu American industries mu manufacturing. Ate ne mujjukira nti problems za Africa ezimu about today present day African problems nti ba freedom fighter basooka kuddukira eri America as early as possible. Wa mukimanyi ekyo mu liberation struggles ezasooka America ne shouting olugi nga terina interest mu Africa. Kati America ina interest mu Africa era olutalo luno tujja kuwangula. Lwaki twetaaga America ku side yaffe? Twetaaga education, modern education, twetaaga trade, financing, buli kimu kubanga yali America under Deng Xiaoping. Deng Xiaoping beyagamba money is good, I'm going to transform China. Okusobola okujja obwavu mu Uganda n'okumodernizinga Uganda n'okuba okulekeraawo okuba ba slaves b'abayindi n'aba China n'abannamawanga abalala. Tulina ku adoptinga policy ng'eya China mu Uganda ne Great Lakes region. Tukuliyetinga emirimu egiri modern, si mirimu gya kuvuga boda from boda to someone who is an industrialist who owns a business. China we yakola kyetugenda okukola ndowooza mu kyeba Kyagulanyi kyagezaako okulwanya kyova kati abantu bakitegeera. Kakati bino ebbaluwa ngiwandiikira ba generals nga mbagamba nti Muhoozi bw'abagamba okutta abantu
temukikola. Muhoozi bw'abagamba okutta abantu temukikola. Defy the orders. Abantu nga bayimuse akalulu nga bakabbye, kubanga the issue is this, teri agenda causing a problem okujjako nga akalulu bakabbye, kubanga NRM obaze jepita NRA akalulu kaayo kennyini baakabba misana ku kamera. Kakati mwe mutugamba tya nti tubeesige ate mutukuumira akalulu k'eggwanga. Muhoozi Muhoozi kaagambye they are going to be international observers. Nze nalonda mu kalulu ka 1980 nga nina emyaka 14. I was 14 nalonda. Bakulondesa akalulu kaki ne Commonwealth Observers Group ne Sijabanko ne munyenye zaabwe zaalingamu oba bulu oba bwezityo nga bavaamu ne bakebera ne bawandiika ne tugamba nti akalulu kayitirivu nnyo tukakuumye. Akalulu kakyana twakakuuma. Bwe bigenda okuvaawo ng'obo tebamuwangudde, aba Commonwealth baaliwo baakasomeranga ku ssimu ng'oli ayima eri baakolawo kitale ssente ekyekikwangala, oli ayima eri n'akwata essimu n'asoma Ekabaale. Bwe yavanga Ekabaale n'agenda Kotido, Ekabaale tamalirayo. Baakasomera wiiki 2 ye Museveni yennyini n'asasifayinga nti akalulu bakabbi. Kati aba Commonwealth baatukolera kife tubagamba tukuume akalulu nga President Kyagulanyi bw'atugamba, tukakube tukakuume. Bwe baleeta effujjo tutandikira awo. Oba either tuba aba slaves mu nsi yaffe emirembe n'emirembe, oba let me tell you akantu kano mukategeere bulungi nnyo. Paulo Muwanga yagamba ku pate emu n'agamba nti Paulo Muwanga yali akulira military commission, by then yateekawo akalulu. Paulo Muwanga yagamba nti omuntu okuba president wa Uganda okumala essaawa 3, abaana be n'abazzukulu ne bannakabirye paka ku 5th generation babagagga. Yoyi Paulo, nze nali mpulira bwenti. Paulo Muwanga ayogera. President de kambabuulire abaana ba Paulo Muwanga eyali president wa Uganda ettaka lyabwe baali tutte bakaanya kayanire. Nkuddamu mukebera abaana ba Paulo Muwanga wate mubalaba mubabuuze. Yagezaako n'abasomesa nejjuzi nabo abanga ettaka lyabwe balibbi, kubanga bwe yali ali ku bukulembeze yatunuulira kyaleero teyatunuulira kyankya. Senga Paulo Muwanga teyakomyawo bino byonna nakubba kalulu byonna emivyo gye yakola gyonna, abaana be n'abazzukulu bandibadde balungi. Bajenero bwe mutunuulira ekyamuhoozi leero, you are going to create wars that will not stop in Uganda. Ate future generations ezammwe tezijja kuba bulungi. What we are bringing in is capitalism. The means of production kubanga z'Abannayuganda, businesses z'Abannayuganda sizakusiika binyeebwa. This is a global war. This is a global economy nga springboard eri mu Uganda. Si kibi n'akatono. Kubanga ekintu kyo tukinyonyo balowooza tusaaga butyo. Kyenva mudemba wandiikira ba general ebbaluwa eyaabwe bagitegeere. Muleke. We have a mechanism that is going to solve this conflict. You defy the orders because the orders are illegal. General, for the record, defy the orders of Muhoozi, Kainerugaba ne Museveni. The orders are illegal. This is a political issue, or is an election. If it's not a political issue, then why does Museveni put an election in Uganda? Yeah, let us take a war. Because he has international obligation to fulfill as a country, as take our name Chikwangala, as satisfying atireka abantu awambo obuyinza. Because under international law, a president nga Museveni bwe yabba obululu bwa President Kyagulanyi, mandate ye gwako the moment we start an election season. Kasa tugenda ku ballot box, kitegeeza mandate ya Museveni eweddeko. He has no authority to order the army to kill the civilians, the people of Uganda. Ate yenyini yakiteeka mu constitution n'agamba nti senga walibayawo omuntu yenna aligezaako ku overthrowing the current constitution
abantu bayimukanga then lwaki akirumamu so tugeze ku kintu ekya national capitalism abantu bakitegeera kati bawandiike bajjeno bakitegeere bulungi. National capitalism, the first thing we are going to do is to recover the land. Ne President Kyagulanyi agenda akyogera, recover the land, redistribute, buli muntu afune ettaka. You cannot build capitalism ng'olina issues za land kubanga enkya land issues enkya ojja kuzimba factory worth billions of US dollars bagamba nti ettaka eryo liriko obutawaana. Keri muntu ajja kukuwa investment nga tugenda okuleeta Abaamerika ne tugenda okwewola ssente ennyingi empitirivu ennyo tebajja kutuwa ssente nga tulina issues zino wammanga land issues because if there's no land stability tebajja kutuwa investment ennene. So okutereeza ettaka Kyagulanyi agenda okukikola. Ettaka lyonna buli muntu agenda kudeclaringa asset. Beno bagasumba bagamba they are going to protect their gains. Ettaka amataka amataka gabbye minerals ne factories bakoze arguments n'aba China n'abayindi mu nsi yaffe bye babba bye baasangawo. They are protecting their gains. So you are saying no. No. We are going to recover everything. Buli kimu tugenda kukirikavaringa. Ate bano abagamba nti kasooka enjogera ku kintu ekyo balowooza nti unopposed. Anita Amonga is unopposed. So and so. Good is unopposed mu area. Prime Minister is unopposed. Assuming that Uganda egenda kutambula mu Museveni's political system. Well, that's what they assume. Uganda empya egenda kutambulira mu political system ya Museveni. No. There's going to be a new political system. For us, we shall teach them ate bagende mu referendum to zimbe a federal system of governments in Uganda, the entire country. Nga bwe kiri mu America. Bino ebya parliamentary system bijja kuvaawo. Tujja kukola lower houses ne upper houses. Twabagamba kyokka ekizirimu ye kyolina erango. Senator vote, one on each side. Kyokka kye tulina okudiscussingako. Ne bano bagamba nti it's unopposed. Kakati be bagamba nti for me I'm ready and opposed. Tujja kubagamba ekintu kino bakitegere bulungi. Tugenda kukola tugenda kuba Pexen mugitegedde kandi babuli. We are going to audit these people. Anita Amongo, how much money did you have? Tugenda kubaleta international auditors ba Ernst & Young. Tujja kubaleta mu parliament. Sente zonna ze wafuna, we want you to be accountable for this money. Zobadde oyonoona bampuuka. Buli kantu konna oyo Matia Kasaija tugenda kuba buli muntu abadde mu bifo those are protecting their gains. Tugenda kuba audit under international law. Tujja kukosa bano bino bya Uganda, tujja kwetera ba international auditors tubaga nti muyingira awo mukebere ekiriwo batuwe report. Any person nga yabba ssente za Uganda ez'omubiwa omusolo oba eza minerals zonna tajja kukkirizibwa kwesimbawo ate tajja kusasulwa. Mujjukire bwe tuba tuyiwa system ya Museveni bwe yakwata obuyinza n'akwata ba parliamentary system 207 n'abayiwa mu Western region. Tujja kukijjawo kubanga eri system empya egendera ku region. Abantu abali mu regions ba representative bagenda House of Representatives ziba bbiri, lower house based on the number of people. Kati bobango you were found guilty of corruption tojja kwesimbawo ate ojja kusasulwa. Bajja kuloza te abajja kudduka kwa bye bibakosa okulagira okukola ebintu bino. Katugende ku keesi eno tugende ku keesi eno nga sinagenda mu maaso nga okusomesa ku national capitalism. Ghana asked USA to extradite former finance minister accused of corruption. Bagenda kumujjayo bamukomyewo Ghana. Minister mulamba we Ghana. Kwa bano balowooza nti mujja kubba protecting your gains bye mubbye mutena abantu mudduke we shall get you.
agree with me, we shall get you. We shall bring you back to book. Neje mnadduka byonna ate bityo mulina kasitotta omuntu pain and suffering ezinaakolebwa ku bannayuganda zonna omuntu bwamwe bwonna tujja kubutunda bwonna waba edikenzo bwonna edikenzo emundu gy'alina bwati gy'ateekawo nti ajja kale gwetta kwa protectinga Museveni wadde mukyawa nze just nze mukyawa wa edikenzo just I admire her because she respects the husband abantu bambuuza nti lwaki wayogera ekintu just respect the husband kyokka kubanga esente z'alina abantu abakyala basinga bafuna ku ssente bafuuka ekizibu kyokka kyenali kimwadmayalingako kyokka lesi kiwa nti tinenkwagala naye so akati mbanyonnyola nti ekintu kya national capitalism buli muntu yenna kansooke n'owa prison oyo yavudde mu kintu n'akitegeera nadde eno kati bagambe oba oli mu prison services tujja kukyusa prison system ng'eya America eyo nja kufuna obudde ndowooza next week ngisomeseeko mugitegeere engeri gye tugenda okugikyusaamu kobe wa poliisi koba wa prison mu kitundu ky'olimu katugambe nti oli Kalamojja kati kangende ku national capitalism. We shall begin with the small scale industry in the region. Kobe wa prison ng'oli mu government, you are going to be entitled with the national capitalism. Kati kakantu kano kankabanyonye mu kategeere. We are going to be manufacturing ku large scale kino na misana okujjawo obutakola n'obwavu mu ggwanga. Small scale industry mu Uganda yonna ezo sente ze tugenda okwewola. We shall get the money kwa kaffe tulaba ebintu biraga birungi. Tuleete abantu mu America, mu Italy, mu France katugenda kukola ku engatto zokka. Tuva nti abanyankole beetaagibwa, abatuusi beetaagibwa, abalunde buli muntu yeetaagibwa. Amaliba agagenda okukola engatto, the international know-how ey'okukola engatto mu Uganda tetugiina. Tuva abantu baffe bavuga boda kyamanyi na kusiika sumbuusa na chapati. Tujja kubatwala tubasomese, tubakomyewo mu production, complete production ey'okukola engatto. Tuzimbe industry nti emazeewo miliyoni 25. Esente zino tubagambe nti naffe tuzeewoze percentage gye mugenda okutusasula back katugambe nti eri 1.7%, because we have an obligation to create jobs in the country. Factory ewedde mutwalidde ebweru muyize ate tukomyewo ne tuhayalinga. Mujjukire okujjamu ebicupuli unions tujja kweta abantu ababadde mu industry zino ebweru yonna twahayalinge, nammwe abava okusoma n'abava okwassemblinga bonna tubaleete bakole nammwe. That person ali mu kifo ekyo nga wa prison afuna pass aba shareholder wadde takola muli agamba nti nkana akantu kendimu akatawuni kendimu kalimu factory 3 now, but this is our factory. Ategedde eyo kibaita national capitalism ngeri gye tugenda okugikolamu. Tugende ku medium scale industries eyo yeriko nno amagezi eya investment ey'Abamerika bemugamba bemulula Kyagulanyi bagenda okweta Abamerika tubaleeta kubanga Abamerika banoonya we bateeka ssente tebalabawo, kubanga China yafuuka China gye baatwala ssente ne bagiwa know-how kati efuuse okulya abaki. Kati Abamerika bajje kati gwe Musoke bw'oba wafuna ettaka eka 2 n'ekintu yafuna eka 2 ne Lukyamuzi yafuna eka 2 n'Endyanabo yafuna eka 2 nga tubaga nti factory egenda okuzimbibwa wano yeetaaga eka 10. Omumerika aleete factory ye. Mujjukire we are offsetting China ye geopolitical balance ne Russia from Africa ye battleground weri.
ng'Amerika aleeta factory ye ng'aba traininga n'okubatwala ebweru byonna n'okoperatinga, but the means of production is nga Deng Xiaoping is for Ugandans. Akantu ako tebakategedde. Eya Museveni means of production omunayuganda gwe bajjako ettaka akolera mu China ogwo tujja okugoba. Ffe tujja Omumerika tajja kuoninga ttaka na means of production. Bamanagers mu kampuni eyo bagenda kuba bannayuganda nga bebasasula abakozi ate babasasula ku ssente eggwanga lye libagambye tojja kuwa abakozi ssente zo z'oyagala. So buli muntu alina ka small scale industry mwali mu ggwanga lyonna aproducinga owninga kabe Nancy mu ddwaliro he owns this. Kakati ba medium industry tuva nti there is equal distribution of land. Tugenda ku issue of the land abantu bagamba nti tebakitegeera bulungi nga kinyoyo omusajja juzi n'akituwulira. We have olina eka 2 eby'ettaka biriko abasenze eka 10 but the law says mu Uganda teri muntu ajja kukkirizibwa kuba na ttaka over 100 acres. Naye oli alina eka 2. Museveni yagamba nti ettaka lyagabwa bubi abasenze abawe permanent land ownership. Tubagamba no, eka 10 kikyo nannyini ttaka kino ekyagendako abasenze mu butuufu baweebwa ebyapa okumala emyaka 49 kubanga we have to create houses, we have to build houses, we have to build industries for 49 years. Then America gye ne huge industry oluvannyuma nga mmwe musasula abakozi ne ebintu byemumuguza mubimuguza ku ssente ntono kubanga alina okurecoveringa ssente not exceeding 10 years. After 10 years mugambe bye bye okujja nga munegotiatinga contract mpya abantu tujja kubagaidinga mu bintu ebyo Kyagwanja ajja kubagaidinga mu bintu ebyo mubitegeere. Tujja kuteekawo programs mu ggwanga lyonna ezisomesa kubanga there's so many mistakes ezikolwa mu cooperative laws ezo abantu eno neeno oli bamuyingiza ekitima muga sayininga wano byasayininga tabitegeera wansi mugerogera mu kooti nga kooti emuga nti gwe wasayininga wano ne ba witness bona ekintu kikugenze tuva nti mu America ekyo bakifaako nnyo kitujja kukibabuulira. So in that way tujja creating obugaga tuva nti twabagamba nti temugoba tujja kubasalira amagezi temugoba bakongo. We shall solve their conflicts. Kino kinyonyola ba generals bakiwulire bulungi nti gwe general ojja kusasulwa ssente nga tukulitayalinga mu majje amakadde nga bamemba ba parliament tugenda okuba ritayalinga ate tubahayalinga abantu baddeyo babahayalinge mu new system ne ba generals tujja kuba ritayalinga in the old army system ya Museveni ne NRA. Then we rehire you, but you have money okuva ku small scale industry gwoba olinanga ettaka eka 10 then Omumerika wanajja ku ttaka lyo you are going to be making millions of dollars per year. Ate ng'oli mu majje amapya buli muntu munnayuganda mwali. So abajenero muwulire ekintu kino kye tubagamba ekyakyagwa nkireeta emirembe ate ekyakyagwa kicreatinga everlasting wealth ye capitalism kyova Abamerika buli muntu abeegomba bagagga okujjako ng'ozze mu Amerika n'onywa enjaga n'otayagala kusoma n'otayagala kukola bwewebaka jjajjange teyayimbanga bwewebaka ne siringi zeebaka Makerere ekola akayimba ako ba mwali mukawuliddeko jjajjange yakayimbanga jjajjange Naume yayimbaga akayimba ako ti Makerere ekola bwewebaka ne siringi zeebaka. So abantu bagenda okukola day and night tujja kubazzayo basome nga tusinzira ku ssente z'amafuta abaana bo n'abazzukulu forever paka mpozi amafuta nga gaweddeyo nga basomera bwereere completely.
aba police abaana bwe basomera banna Uganda bonna tebasomera bwerere mu Uganda muka ne mu America ne mu Canada ne wa. So this is a better way. Ekyachagwe nkiri better kati Museveni bagamba nti nze jeno nkugambye muhozi wagamba nti awo jayo tanko batte. Listen to what I'm telling you today. Ojja kikola, but the international law, the Ugandan law, it will be against you and the people of Uganda. I thought you ending up with Kalaba and every people have your daughters protecting your gain. They will be gone. Because to just kulekira. I tell you get to in a teka lidi. A teka lidi. The Twaba and get Ogumuko or Buko get a book or wet and told you more. Don't you know to talk a foot jail? Wadde okuba abantu niwadde tosebe wabona gamba nti yabadde atuyisa bubi ye majambe yabadde atuyisa bubi ye nga tumukuba ekibaluwa kiri tumuteeka mu kampu paka Red Cross we mu distributinga tumuwe ekibaluwa tetumujjaako butuuze bwe tumuwe ekibaluwa eky'emyaka 9 come back here after 99 years in Uganda. Nenabaga we shall punish we kasajo gera kagamba ato yaga Uganda yato badoji kolerera okujizikiza so genda okuba emyaka 99 bwe myaka 10 genda oli niwinge ku embassy ensi oba genda Algeria's jimu byeseza jimugiye okuzirira oba genda Tokyo Japan oba genda ku embassy joli raninga ne passport ka storaninga todde kujikozesa. So ebintu mino kwachi akati tugende ku issue bajenezo kiro kimbadde bagamba. Security Council renews DR Congo peacekeeping mission amid the renewable M23 offensive in the east. Nabagamba ntife international political wing eyachagwe, which is a very good political wing. Ready, balianga tulianga mpogoma zili ready. Tinabagamba in the first 48 hours we talk about in a conference one that is going to work on this side. When the world attention is here. Kwanga Kagame yaganyo kuhonaringa agreements koze e Congo ne M23 atenga Museveni ne muhozi nabo oyafidwa Uganda ya bamwenda beba supplying away kwa they have to build. Fatubagama no, we are going to build a new society. Kwanga nze kambabulire honestly nze sikizigana na concept tene gama nti abanyamulengi abahutu abatusi bikibyonna ababadde abatwa abadde mu Kongo emyaka 200 years babagobemu. No. They are Congolese. They are Congolese. Next to taking over, they are Congolese. Because the agreements between Congo and Rwanda. Kwanga kitegeze geranga party ya Eastern region yaga kuba provisional area ya Rwanda. Byonga bakizgame international agreements. Ekyo sija kinye for two timing one. We shall go a long way. Bwe munagana Museveni ne mumuwagira mweba general nwabeerawo mitawaana, the Ugandan people are going to prevail. Eventually we shall build what we want because we are ready for this. Tetujja kutunulanga mwe mutta abantu, tetujja kutunula nga mutuwamba mutyako mutawanu wa Museveni. Mutabani wa Museveni sete zaayina tebasoma bulungi bintu wawa sete Frederick Ebert Foundation yaliko ne mu Uganda beekyayi musimanyi bampangako nnyo emirimu awo ba Uwe Prini ne baani bano kuba baatuyambanga nnyo byesaagaako. Naye njagala kubabuulira nti omusajja Frederick Ebert Foundation to this day yali chancellor wa Germany, I think in the early last century. Ne kusala company organization zikyakola bakyali bagagga. Muhozi sente mmeka z'oyagala? Sente mmeka z'oyagala? Kwanga oli mwana wa munene taata yawamba twava Tanzania twava we have to conquer, we have the army, we have to do this, we are shareholders. No, ekyo tujja kuwangula
so ebintu bino mbibasomesa mu bitegeere gye tulaga nze nsobola okusomesa ebintu bino ebikambwe nga sibirumyemu otegedde protect our gains. Which gains against Uganda? Tova nti wana Uganda olindaba nga talina hope. Otegedde kino nkisomesezzaako mu kitegedde. Otegedde katugende tugende ku kyagundi ekya President Trump. President Trump yagambye Rwanda kanti basomese Rwanda backed M24 group says it will withdraw from size Congo town after US request. Kibaita international diplomacy. Kati bano bajenero baba bagamba nti mukose amaanyi g'emmundu ge muyina mu ggwanga. For us, we are going to use this. Eno kinabagamba arguments zile ziteeka president Kyagulanyi mu buyinza wezigwera after the declaration of principal document in international conflict peace conference again of solving a Ugandan conflict wezigwera America yeyogedde bwogezi ne mugamba nti mu M23 we want you to withdraw because now we are the guarantor. Tetunoonya ye guarantor. The US Secretary of State and the US President are the guarantors of that peace conference eya Congo. Kitegeeza the entire US army. There is going to be a war between America, China, Russia, mu Africa. Not only in Africa, including Europe. Are you going to go to war to fight for the gains of the Chinese in Africa and the Russian in Africa? N'abaana bamwe. Oh, muleke bana Uganda bafune springboard bagobeka kichono. Buli muntu abeere mu magye. Because the concept of keeping peace in the Great Lakes region tujja kugikola mu treaty is a Great Lakes region treaty. Kwa for Uganda tujja kutandika ne Uganda buli muntu okuva ku 18 mpaka ku 54 ng'ali mu magye ng'akuuma democracy we alina access ku mundu teryamu atuyingira n'agamba nti bano batrainings ababuuka tomorrow they can organize a coup ne taking over government. No, we shall prevent that. Ensi ebaddemu entalo ng'eza Museveni tetusobola kugirekawo nti akakati ate tupolonginge kino ekyamagye Museveni ga trainings ne siyaasa enkyamu. Otegedde enkyamu olaba ekintu kino kyetusomesa ekintu kino bagenero. So tulaga ekintu kino nti eventually the people will prevail, but mwe mujja okuluzinga. We want you to join the people because this is a political issue. We shall organize new elections. Tujja kuorganizing new elections after the international conference. Nga buli region engage kwa election. Tujja kuddamu tukole population census empya. Tomorrow identifying who is a citizen, who is not a citizen, who is a resident and who is not a resident. Kyova tugera kuwa residency ku bantu bakwano baffe bagamba tugera kubagoba tebanawanda tugera kubagoba. No, obasajja baabo bayitirivu. Kabe obo ina sirimu naye nonya aina sirimu mufumbiriganye tu nga munna Uganda tukwe residence tukutuudye nti gwe obo oli residence you vote up this level munansi yatuuka kuti paka ngotuuse munansi after 10 years. We shall bring the same laws nga bwabaze bakozesa mu America mu Uganda. That's why we are here. Nakati oli agamba nti you will prevail under Museveni. You are wrong. Nze ebbaluwa eno nagiwandikidde bajje ne bagiwulire. Under this ekyakyagwe tugera kubasasula millions of dollars in dollars. Musoke mufune kyeta ekikuba nsiko. Then tutandike bupya eggwanga ffenna tuli wamu. Nota kugamba because of orders. Bebakuwa orders zigaane duka ogere mu bantu. We shall have protected zones. Teach them how to make protected zones.
kubanga nga tugoba mu 7 tumutusemba we shall create protected zones, self defense zones, go and organize protected zones. Kweyero zantu wabatu wamba tujja kutula obutuzi wali tumutunulire tugende mu president kyagwe kiyakoze kyengenda okumaliza naye Bush vs Goa kubanga bibimba bamuhozi byerolozaamu president kyagwe political violence ye bamukozeeko yaddukidde mu East African courts. Why didn't he go to Ugandan courts? Why didn't he go to Ugandan courts? Because Ugandan courts are full of cadres, as I'm saying. We shall all liquidate them. The judicial system to judge you. So you're not Mugwanga. You're not to judge them. Mulimu abajja okuvunanibwa war crimes. Abajja okuvunanibwa kati ngoya asibe besigi. Ne prosecutor abo nabakiriwo bakiriwo. Kiriwo okujjako ng'olina kakiriwo. Kitaawo yafa mayina magumba gigaji. Okujjako ng'olina ensenda. Tujja kugoba mu ggwanga. Myaka 99. Tujja kugoba gwe kiriwo kiwulire kino mu kawezi gwe kiriwo. Tujja kugoba. Myaka 99 ogende. Okujja ng'olina eggwanga eddala. Bush vs Goa. Jemba denjaga okusomesa ko Bush vs Goa eno bwotunula system eyalimu akavuyo ka Bush ne Goa case eno mujje mugisome mulungi nnyo. If there was a mechanism like this in Uganda, President Chagwe kubiba mukola mu campaign yanadaddukira. That's why Museveni has to go ne mutabani we ne bajeno byo tubagamba bino. This is what we are going to build, the judicial system. Jetugera okuzimba juzi akena bamugoba ku ballot kiki yakola nothing kwa president alagidde the country's president Museveni kitwagamba kino bitugera okukola fenanga tuli mu conference bani mulaba kiki judicial system mutukola constitution eya America bagikola bati eya Uganda baddewo bajjuka bati katugikyusa tutya eno mujagala ente mujagala ate kye tusalawo tekisalwako mu constitutional conference yo kene egera okuba mu Uganda oba Kampala oba Mbalo oba no yonna mu region Buganda leete yaayo Tole leete yaayo era bajja kuba ne constitutional conference eri supplying awan empapula ne ziggula ziti was reviewing about it. No, Muchiraba, collected by constitutional experts. But constitutional expert of Uganda to collect constitution Fenanga Yafe. Bulimiezi Mukaga. So, Hakati, Echo, Nkimazo Chigamba. Private company holds dangles shillings trillion to government over dangles 7 trillion. Dangles. Private company dangled 7 trillion to government for oil projects. The reason why we are aligning ourselves with the US government and the Western democracy is this. For us, we are going to get money direct from the US government, the US Congress, nga Israeli we yakola. Interest no. The interest alone of this is not 7 trillion. The set is a gallant. We bail ourselves out of the loans, the mistakes in 7 protect gains. Oyo kagomula boy number so misake me only ngesa. Ba mutema mo 50 obo bi. Ba mutema in the Uganda National Oil Company, in the Uganda National Pipe Oil Company, in the Uganda bateka waka obukundi obwobubbi amafuta ge Museveni yagamba kyagonye kimulwanyisa amafuta ga Museveni amafuta ga gwanga. We are going to get this oil out of where it has been loaned to other people to take mu Uganda mu nsawe emu tutegere nti batu credit tubanja American institutions that we now call backing the US government and Congress. This to buy interest rate ways. That's why a country like Israel is road do kuba nti yesinga mu nsi yonna. Yo togenda mu bino ngeina America mukwano gwayo. Chetu bino
Museveni bino byabagamba okudiveninga bino bya okujja nga alinamu interest munda muli bino byabagamba kubanga buli looni gyolaba gye bakola abaana baabwe n'abazzukulu bagera kugifunamu buli kyova ati abikola mu nkukutu tetugamba nedda ezo sente zonna zirimu oiro agamba bonna basome obukunkumuka kino maze okukyogerako. Bobi Wine once kiri monitor once again runs to regional courts over pool violence kubanga the court system mu Uganda tekola bagamba Museveni tumukuba kakati kino kyengenda okubalirizawo mwe mukole decision yammwe ba general. Russia unprecedented war budget explained. Russia okuva bwe yagaininze upper hand mu Ukraine yatabuse mu war production ne mu Africa kinabagambye kubanga Putin yayogera ekigambo kino n'ayogera ekigambo kino. Putin yagamba the greatest geopolitical mistake of the last century was the breakup of the Soviet Union. Era agenda kukola kyasobola okugikomyawo. Kati bino byonna byagezaako okukola mass production ya armament mu Europe agenda kukola conquest. Kyova nti Europe eri well organized. Kyova nti ffe twabagamba nti mu majje amapya we shall work with America ne Western democracies okuretraininga okujjamu ideology mu peacekeeping forces zonna ezigenda okuba mu Uganda zonna n'okuorganizinga amagye ng'amagye tokyali mu magye nti mulimu oli mu magye n'oga nti high command sawa etuuse kati sawa yange tuli bantu 8 abali ku high command tuli chief of defense forces ngeya Switzerland eri wait temukyali mu cruise oba mu production kirona misana mu factory boboli eri oli ku mulimu ku shift yo nabo kwata akasimu nti owa leero factory nkoze settlement kanti leero okoze million B za dollar. Today I made $2 million. Je China kwaga bitu byo otosibisa nze kitu kya soko kuntengwa nakajja wano kanti wabulire ekitu kino nga vaako kakati wanyingidde nnyo musawa za lumbi ekyasinga kuntengwa kyaliwo ekiti kanti wabulire nagenda kwetiem njogera nye Ken Mao omwana omu China n'agenda avaayo ne manager namugamba nti I have card, there's a lot of money, I cannot withdraw more money. Namugamba nti nali ku ATM eri wali nibateeka mu card bati namugamba teeka mu pin number ne mugamba you have exceeded your limit. Taata wo yakuwa $10 buli lunaku lw'olina okukozesa omwana w'omukyala. Jjukira abachina balina one child policy. Obugagga obuli e China nga buva mu kusupplyinga America buva mu kujja raw materials na kusupplyinga finished products mu nsi yonna is what we want to give to the Ugandan people including your grandchildren. Ekyo abantu bakawulira. China yajjako mu 89-90 tudo omwana asoma mu America omu China on his oba account kuliko millions of dollars kubanga esente zonna ziva mu raw materials mu Africa ziva mu supplying world markets zitwaga mu Uganda afune yenge ekyago njagera okujjamu omuntu from a border rider okufuka billion mu US dollars. Kati bajjene mwegatte ku struggle temutunula ka muhozi otegede bona yino nandi programming nga Russia Ukraine war update you European Union holds key summit to strengthen Kiev's hand. Nemba mwaga wote mwaga there's going to be war, global war, there's going to be war in Africa. Kagame mugera kulwanirira Museveni na ideologies ezireeta aba China n'aba Russia okutta banna Uganda n'okubatwalako ensi zaabwe.
ngenda kuvaako ze mugenda mwe bagenda okulwanirira oba mugenda kulwanirira abaana bammwe n'abazzukulu ng'ogera mu ddwaliro oyingira mu siyeta ya wano mu siyeta n'otunula siyeta z'e Uganda buli muntu alwaddemu Kenya buli muntu alwaddemu India kubanga the know-how of the doctors in Uganda is limited from the British era. Those are the problems we're fighting. Nti omuzungu ya putting a limit ku na Uganda mu Africa bwaba makanika aina kuyiga ku assembling a gearbox by he himself, otherwise tajimanyi gundi yamanyi gearbox yasoka kukola automatic gearbox nenga do you think asoka kuyiga enjeje manufacturing amu tool gearbox eyo nonese ti mugende mugwe gearbox empya ebine bive Japan. So bitwago ku modernizing nti gearbox webe kubie yonna someone ogera bugenzi wali ku computer n'atula mu na Uganda, the raw materials are there, the machines are there, na producing a gear jayagala yeye nyiri no God, just give us 2 hours or half a day to quit the exact thing you want, no just assembling oba engine America tofauti mu America watoto tukako mu America tamanyi kibaiti mu America n'ekyuma ekya 1941 kikola bakitunda wano tractor zikola wano mu America tewakikadde tractor ya 1970 weerika kabiriti wekola ziri ku mafamu zikola ne Uganda buli kibaleese gundi yaleta ekimotoka amazina ky'omwaka gumu. We don't have the know-how. Nonyeza gearbox embuzi naye nga gearbox enkadde weeri awo ne engine parts oba cylinder weeri tebiriiwo weeri awo oli andada kiteeka mu test n'ateeka mu serial number wali n'ateeka munna Uganda n'ateeka n'agiteeka ne bagifiga naga nkolere ekyo nemugamba nti tuula wali ku katebe oba kumawo kawungi ne bakuwa kyekyuma kyennyini byetulwanirira okugamba nga omuna Uganda n'abanga muddu banenze bwe njogera ku Uganda kuyamba Kyagulanyi nina okuswa kuno saba amajjenze mbakodde program eno. This is a political issue. You must defy the orders of Muhoozi ne Museveni. Bwakwata mu kalulu leka bannansi bamugobe bamutuuse embalala. From there we shall talk. Tujja holding a peace conference, international peace conference. From there we shall talk. Tetujja kujja lwakitula kumufukaamira ajja kulinnya ennyonyi oba mutabani we obaani otegedde ajja mu international conference to solving issues za Uganda tuzimalirize kiriko tuzimbe eggwanga eppya. So program ngikoledde b'amagye ba DPC kale gwe DPC Ghana byekugambye wano kubanga bakupostinga Soroti kale bw'oliba okomawo e Kampala olimbulira ky'oliyitamu kubanga abantu bino tuba bibulira ffe twalabako wano omusajja Amini yaleeta Abagadafi Abalibiya abakambwe ennyo babuuzanga bubuuzi Kampala Idi Amini no Kampala kubanga ba DPC bajja gamba ba RCC babo bonna we have orders. Wale kiri kwabika ojja kuwako wodda era bakugamba nti tobaga nti nza mu Uganda nzi sina gyendaga ngoye wa prison sina gyendaga ngenda kusigala wano nze wano we waffe ngenda kusigala wano mundeke tula wansi gwaine mundu awaka kwata akatambaala akeeru kateeke waggulu ku luufu kewuube bwati obagambe nti wano ninawe ebyammwe sibalwanyisa katambaala keeru waggulu bwe kati oba ku gate oba ku kingo baga nti wano ninawe ebyammwe sibalwanyisa nga Museveni agenda obutadda kubanga mubi. Mane, see you next week. Bye. Bwe tutaveemu kwerwanako tetujja kukivaamu kino.